Wakurugenzi, during the Second World War, Wajerumani walisumbuana sana na watu wa Soviet Union. Hiyo ni wakati Russia ilikuwa imeshikana na countries zingine 15. Wanasumbua watu Europe mbaya sana. Wakati wameingia vita pale, Wajerumani walikuwa wanashangaa sana. Manake, unajaribu tu kufanya kitu kidogo, risasi. From nowhere. Wakakuja kudiscover wana deal na bonge la sniper kutoka pande ya Ukraine pale. Anapigania watu wa Soviet Union. Yani ulikuwa unatoka tu kubadilisha position tu hivi kidogo, unashtukia huyu ni Jona wa Biblia. Kwani nimeshafika huku? Umeingia mbinguni straight. None of the 300 people saw it coming. Actually more than 300 people. Walikuwa tu wanashtukia tu, wameingia kwa baba. Turns out, the executioner, the super sniper, the person that was taking them out left, right and center was a lady from Ukraine by the name Lyudmila Pavlichenko, aka Lady Death. Believe it or not. Walifikiria vita ni ya wanaume. Walishangaa sana. Mrembo alikuwa anawateka kuwateka. Siu. Hasa kipindi yoya. Siu. Wakurugenzi! My man! Yo, bana, mkiona bana vibe imekubali, you just know it's another one by the ladies. Eish! Hi on Heroines 1 episode 9 kama K. Anyway, wadau muko sambamba, muko freshi. Ako ka opener nimepiga ilikuwa ni ya kupaka watu wa Ukraine mafuta kidogo, unasikia wamepitia ngori kiasi. So nikasema leo story ya leo acha nizipeleke hizo masekta. But kabla tuingie kwenye story, mandhari ni ile tuko Sarova Panafric pale mtaa moja ya power kuruka. Kwenye accommodation, kwenye dish nini, you name it. This is your home, man. Pale Sundays saa 6 mpaka saa 10 jioni tuna branch moja what agwan. Branch fire maze. Yo, ukipata wakati Jumapili, come through man, come through. Piga chakula hapa mazee mpaka na ukilemewa kwenda nyumbani unafunguliwa tu room hapo juu. Yeah. And speaking of Heroines, by the way, Sarova Panafric wako na a whole wing pale 3rd floor that pays homage to one of Kenya's greatest, a heroine by the name Professor Wangari Maathai. Wacha niwaambie, hii wing ni ya akina dada peke yao. It's an all female wing. Sidhani East and Central Africa kuna hoteli iko na an all female wing apart from Sarova Panafric, man. So kama unataka tu maskani ya kuchill na mabebe wenzako, ama we mwenyewe unataka tu kuchill kando na mandume na nini, this is the place to be maze. 3rd floor wana wing matata sana jo, inaitwa Wangari Maathai wing. Fire sana. Tembea maze, it's a beautiful place. Au sio? Haya, leo wadau nataka tutembee mpaka nchi ambayo sijawahi kuiongelea tangu nianze hii mambo yangu ya storytelling, na ni nchi ambayo inaitwa Yugoslavia. Na kama kawa story leo nataka niingie ni story ya aviation. Mnajua napenda mambo ya aviation sana. Lakini hii ya leo hii ya leo ni wagwan. In fact, wacha niingie tu nisianze propaganda nyingi na hekaya. Now, mnamo 1950, kuna msichana alizaliwa nchi ya Yugoslavia. Capital city inaitwa Belgrade. Pale Belgrade bana, msichana amezaliwa hivi, mtoto mrembo sana. Wazazi wamemlea, amefika umri wa kwenda kazi ambayo ni miaka 22. Hapo ni 1972. 1972 msichana huyu jina yake ni Vesna
Vesna Vulovic. Ni correctini kama nimebucha jina yake. But Vesna anaamua bana, mimi kama kuna career ninataka, ni career ya aviation. Nataka nikuwe flight attendant pale, nikuwe nasafirisha watu from point A to point B, nasikia vizuri. Number 2, the reason why Vesna anataka hii kazi sana ni sababu anataka pia kusaidia wazazi pale. Unajua wazazi si ati walikuwa wamejiweza sana vile, so walikuwa sure mazee the earlier anaingia kazi the better, sababu nitasaidia hapa na pale nyumbani. Lakini kulikuwa na tashwishi, kulikuwa na shida. Vesna alikuwa anataka sana hii kazi ya aviation, Miss Vulovic. Lakini kuna ngori, manake Vesna alikuwa na shida ya kiafya. Blood pressure yake ilikuwa chini sana. Na unajua kama blood pressure yako iko low, kuna makaria ambazo ni very risky for you, aviation being one of them. So wakati alikuwa anajipanga kwenda interview, ilijulikana ya kwamba mambo ya blood pressure italeta ngori. Na wazazi wakauliza, hey Vesna, unajua umekwama na hii career ya aviation sana, lakini uko sure utapenya interview sababu watakupima na wakiona blood pressure yako iko chini, hiyo ni ngori, hiyo kazi umeipoteza. Akasema nini, mimi nimejitolea kuwasaidia kama wazazi wangu, nitafanya chochote kile kuhakikisha nimepenya hiyo interview. So siku ya interview, Vesna ni janjeza hapa. Akajua kama kuna kitu waga inapandisha blood pressure ya mtu sana, ni boyfriends na kahawa. Sasa boyfriend hana, hiyo weka kando. Kitu imebaki ni kahawa. Actually vitu ni 3, ni boyfriend, kahawa na Arsenal. Lakini Arsenal hiyo time haikuwa inasumbua, boyfriend hiyo time hakuna. So ni kahawa ndio iko. Akagonga maglasi ya kahawa wewe, kabla aende interview, ndio ile blood pressure ifanye nini? Ipande. Ndio wakati anapimwa ikue okay, iko normal. Sababu kawaida inakuwaga very low. So akagonga makahawa yake pale, akaingia pale kwenye interview, akaulizwa, kabla tukupime, kuna kitu unataka kutuambia? Kuna ugonjwa nini vitu kama hizo ungependa kutuambia kabla hata tukuingize kwa daktari tukupime? Akasema, ugonjwa mimi? Hakuna kitu, mimi hata homa sijakuwa nayo in the last couple of years. Tuingie pale mnipime. Haya, akaingia pale akapimwa, kahawa imefanya kazi yake proper. So vile ilinua blood pressure, ikapata blood pressure yake sasa ni normal. So wakampima, wakapata kila kitu ni sawa, na 1972 akapata kazi kwa the national carrier of Yugoslavia. Yugoslavia Airlines, I think in abbreviation zake ni JAT. Kwa ndege ambayo inaitwa flight 367. Flight 367. Kaingia pale kama nini? Kama flight attendant. Bas, hii ndio mambo tulikuwa tunataka bana. Anapiga kazi yake safi nini. Hata mwaka iliisha wadau. Wanasemaga kama kuna a mode of transport ambayo ni safest, ni ndege. In fact, you are 400 times more likely to die on your way to the airport as opposed to inside an actual plane. Like, hiyo njia ya kwenda airport, hiyo ndio itakumaliza hiyo. Si ndege yenyewe. Hapa 400 times. 400% chance. Hapa ndio unaenda kuluere. So ikafika wakati bana ako nyumbani ametulia, yeye anajua leo nafaa kuwa tu nimetulia. Lakini kidogo kidogo simu inaingia pale, anaulizwa, Vesna, uko wapi? Njoo bana, unafaa kuwa kazini. Anashindwa, leo nafaa kuwa kazini kweli? Ana confirm hivi timetable yake, anaona hapana, leo sifai, lakini ni sawa, since wameniita wacha niende tu. So Vesna anatoka nyumbani, anachangamka teketeke, anafika airport. 400% chance amepita, hako kufa hapo. Akaingia kwa airport, kaenda akafika pale, ka sign in teketeke, kaambiwa haya sawa, kuna ndege ile yako inakuja, ikifika ndio utachangamka nayo, uelekee wapi? Uelekee nyumbani Yugoslavia. Sasa hiyo ako mahali panaitwa Copenhagen. Ni Copenhagen ama ni Copenhagen? Pale Denmark. So unajua wa flight attendants waga wako kila mahali. Leo ako huku, amelala huku, kesho ameenda kulala Zagreb, Croatia. Wako kila mahali. So hii ndege inafaa itoke Stockholm, Sweden,
iende all the way to Yugoslavia. Hiyo capital yao nimesema inaitwa nini hiyo? Inaitwa nini hiyo capital ya Yugoslavia? Belgrade. Nimesema nikianza Belgrade. So inafaa itoke Stockholm Sweden mpaka Belgrade Yugoslavia. Lakini iko na stopover 2 hapa. Kuna stopover moja Copenhagen Denmark, na stopover ya pili Zagreb Ukraine. No, Croatia. Zagreb Croatia. So huyu mrembo Vesna ako hapa Copenhagen kwa hii stopover ya kwanza Copenhagen. So hii ndege inafaa itoke huku Stockholm ikuje Copenhagen, crew ishuke, crew ya kina Vesna ingie, wakimbize ndege mpaka Zagreb Croatia, alafu Belgrade Yugoslavia. Mpaka hapo tuko sawa. Very nice. So Vesna ameshaingia pale kwa airport, anagundua makosa ilifanyika. Kumbe ni ukweli, si yeye alikuwa anafaa kukua kwa hii flight. Kuna flight attendant mwingine ambaye pia anaitwa Vesna anafaa kukua hapa, lakini now it's too late kuanza kumwambia we rudi nyumbani, pigia huyo Vesna mwingine akuje. No, akasema ina mambo, mimi wacha nikule hii squad. After all, Belgrade mahali tunaenda huko ndio kwetu na wazazi wangu wako Belgrade, so ni sawa, nitaenda kuwasalimia huko. Ikakuwa haina mambo. So wamefika pale, crew ambayo wanafaa wasafiri pamoja wamefika. Wanangojea ile ndege itoke Stockholm ikuje iland hapo Copenhagen, hiyo crew ishuke, hao waingie waendelee Zagreb alafu Belgrade. So after kuchill hapo kama lisali moja hivi, wanaona hiyo ndege inawasili. So wako pale mahali wamesimama, wanaweza ona mpaka pale kwa tarmac. Wanaona vizuri vile hiyo ndege inakuja, ndege inafika, ndege inasimama, ile stairs inatoka, watu wanashuka. Lakini kwa hao passengers kuna mmoja anakaa visibly angry, ameshika nare deadly, na rusha mikono huko kwote, nini amejam. Sijui ni nini imemkasirisha, but the guy is not okay. Na Vesna ana notice, lakini passengers wanakuaga hivyo, haina mambo. So passengers wote wana deplane, akina Vesna wakiwa crew ya mtu 5, Vesna, flight attendants wengine 2 na pilot na captain na co-pilot wake, wanaenda wanachukua ndege, wanaabiri au maabiria wengine wanaingia, na ndege ina take off kutoka Copenhagen ikielekea Zagreb Croatia. After stopover ya Zagreb Croatia iende wapi? Belgrade Yugoslavia. Haya, kila mtu amekaa amejitundika mkanda, mambo iko sawa. Tunangoja sasa pushback, ndege tolewe, shike runway sasa, na ikwende. Inatoka vizuri sana, inaenda inashika runway yake fiti, inapata take off clearance, inapaa bila shida, bila matatizo, bila bugdha yoyote. Flight iko sawa, inafika mahali, I think wameingia cruising altitude sasa. Cruising altitude tukifika, in fact tire belt inazimwa pale. Wale mahostess wa coffee of tea. Trevor Noah alisema watu hata kukue na turbulence aje, hii pati ya jua itingikangi, hapa chini tu ndio what would you like to drink? Coffee or tea. Wanamoga mpaka chai pale. Turbulence imechapa deadly, wako sawa, wamejua hii kazi. So imefika hapo bana cruising altitude. Wanatembea pale na zile tray za coffee or tea, coffee or juice. Wanatembea kidogo kidogo, inagonga dakika ya 45. Dakika ya 45, kunaanza kuwa na mshike kidogo. Ni kama kuna kitu haiko sawa, sijui ni kama ni harufu inatoka mahali, ni kama ni kitu inachomeka, siko sure ni nini. But on the 46th minute of the flight, boom, bonge la explosion. Kumbe kulikuwa na bomb kwa cargo hold hapa chini, imelipuka ndege ikiwa 33,330 feet kwa hewa. Imevunja ndege into 3 parts, cockpit, mid section hapa na huku nyuma. Ndege yote imedisintegrate. Ndege ikidisintegrate hivyo, kitu ya kwanza ni nini? Depressurization. Depressurization mazee ikihappen pale, kwanza kila mtu mwenye yako hapo anakuwa ejected kutoka kwa ndege. Wadau, wakati watu wanapigwa ejection left, right na center,
sababu hii ndege ililipuka na ika take a dive like this. Ile rate ya kudive ilifanya hii trolley, hii wana coffee or tea, ikarudi nyuma, ikapata Vesna amesimama hapo, ikampiga, ikampeleka mpaka nyuma ya ndege huko. So as hii ndege inaenda chini, ako pinned na trolley ya coffee or tea imempina hapa, hakuna mahali anaenda. Ndege imekuwa depressurized kabisa. Angekuwa mtu ambaye hana ugonjwa wa moyo, angekuwa yeye blood pressure yake iko normal, at this point vessels zake zote zingebust. Lakini sababu blood pressure yake ilikuwa too low, haikufika hiyo level, haikupanda kufikisha hiyo level ya kulipua vessels nini. So aliponea hapo. Kumbuka lakini ako 33,300 feet, anakuja 330 actually, anakuja kukuja. Wenzake walishatolewa kwa ndege, wameenda, hakuna mtu amebaki, ni yeye tu na trolley yake imempin kwa ukuta. Wanakuja kukuja, kufika huko chini wanapata bana ni canopy za miti, na chini kabisa ni snow imenyesha karibu sijui fiti ngapi ya snow. Wakakuja kama wameclear hiyo mambo yote mpaka chini na kukanyamaza. Kumbe wa majamaa wameanguka ndani ya Ukraine, Croatian territory. Walikuwa en route to Zagreb. Kila mtu kwa hiyo ndege ameenda, gone. Hata sijui kama body parts zinapatikana. Lakini in a small village in Croatia, kuna mjamaa ako nyumbani pale, anaosikia tu vup, kitu imekuja imeanguka kwa bush karibu na nyumba. Anatoka mbio, anaenda anapata ni wreckage ya ndege imeanguka tu kwa mtaa yake. Kidogo kidogo anasikia masauti Croatian girl. Okay. Anasikia masauti zinaingia, zinapiga nini huko, zinatoka huko kwa bush. Anakimbia hapo teketeke, anapata mrembo ako hapo na light blue uniform ile attendants wanavaa, na imejaa damu from head to toe. Akajiuliza, my God, yani mtu ameanguka na ndege na bado ako haya na anapiga nduru. Luckily this villager haikuwa plumber. Was not a plumber. Haikuwa mtu wa kukata stima. This was a World War II veteran, na pale kwa vita alikuwa ni military doctor. So alikuwa na ile ujuzi ya kuweka huyu msichana alive mpaka paramedics wafike. So akaingia pale quick fast, yani action ya haraka bana, funga vidonda nini, stabilize msichana, hakikisha huyu msichana bana hajakata until ambulance ifike. Ambulance teketeke imekuja mpaka kwa village huko katikati, imeingia kwa miti. Wakafika wakapata bana Vesna ako pale, wakamweka kwa machela stretcher very fast, akastrapiwa haraka kwa ambulance, wakaenda hospitali, wakangangana na Vesna mbaya sana. Kupiga uchunguzi investigation, wanapata Vesna amepiga fracture kwa skull, Vesna amevunja ribs kadhaa, Vesna ameshata pelvis, Vesna amevunja miguu zote mbili, like alikuwa mbaya. So immediately walimfikisha hospitali, hata sidhani alimaliza siku, akaingia kwa koma. Kapiga koma hapo ya karibu mwezi mzima. But Mungu ni wa maajabu. Wale madaktari walingangana na Vesna kabisa. Wakangangana, wakamshona kila mahali, wakamweka maplasta kila mahali. Even though hakuwa na uwezo ya kutembea, aliweza kuamka. So wakati aliamka, watu wakajaribu kukuja kumuuliza maswali, ni nini inaweza kweli happen, nini. Unfortunately, Vesna hana memory ya anything ili happen from passengers wa keyboard to hii wakati ameamka. Anything that happened hapa katikati akumbuki. Mambo ya bomb kulipuka akumbuki. Yeye kuanguka kutoka 33,330 feet akumbuki. Yeye kukuwa rescued huko nini na mistuni huko na military doctor akumbuki. Anakumbuka tu before passengers wa board na saa hii wakati ameamka. But wakangangana na yeye pole. Vitu anaenda tu akipona pole, then akakumbuka. Ngoja kwanza, before hii ndege ifike, ile crew ambayo ilikuwa itoke, ndio sisi tuingie to take over hii journey kutoka Copenhagen mpaka Zagreb.
kuna mtu alishuka akiwa amekasirika sana, na suspect huyo mtu anaweza kuwa ndio chanzo cha huu mkosi wote, sababu akiingia ni kama alikuwa na briefcase na iliwekwa mahali huko na akatoka bila. Hiyo ndio story, I think ilikuwa ina happen hiyo time, siko sure, but anakumbuka vizuri kuna mjamaa alikuwa amekasirika sana hapo nini, na ana suspect huo jamaa ndio alienda akaweka bomb pale. Turns out ni ukweli, watu wa Croatia hawapendi watu wa Yugoslavia. Sasa kuna Croatia nationalists wameamua tu kama mbaya tunataka tufanye watu wa Yugoslavia mbaya. So hii siku walienda wakaweka bomb kwa ndege Vesna alikuwa. The same day walienda wakaweka bomb ingine kwa train. In total watu wa Yugoslavia walitandikwa 128 people. 28 walikuwa kwa ndege, 100 walikuwa kwa train. So kulikuwa na kiburi fulani hapo, kulikuwa na kafight kanaendelea chini ya maji, na hiyo ndio reason hii ndege ya Vesna ilipigwa bomb 33,330 feet. Lakini Mungu ni nani? Vesna alisurvive. Vesna in fact after 10 months mambo hapa kwa coffee or tea ilikuja ikakuwa sawa hapa kwa pelvis, miguu zote zikarudi fiti, akaanza kutembea after 10 months. In fact Vesna alirudi kazi safi, yani mpaka alirudi tena kuapply kazi tena kurudi kwa airline kama flight attendant. Wakamwambia sasa wewe unaleta mchezo wewe, after hiyo kitu umepitia hatuwezi fanya hivi, tutakupatia kazi ndio, lakini you take a desk job, you have been through enough. So akapata kazi ya desk job pale, but nasikia pia yeye eventually ilifika mahali hakuwa anasikizana vizuri na serikali yao ya Yugoslavia, akakuwa activist kidogo. Mambo yake ya activism ikafanya akafutwa kazi hapo kwa hiyo airline alikuwa anafanya, lakini yeye akaendelea na mambo ya activism huko nje, sababu the president at the time alikuwa anafanya mambo ambayo wako anakubaliana nayo. Lakini Vesna ni mtu roju. After hiyo accident akiwa 22 years aliishi for another 44 years. Unfortunately akaaga mnamo 2016 akiwa miaka zake ngapi? 66. Na hiyo ni story ya heroine wetu wa leo ambaye alisurvive against all odds, kuanguka kutoka 33,330 feet paka chini, and she lived to tell the tale. Huyo wacha tumpatie tu makofi. Huyo ni mtu hataki kuishi, hataki kuenda, ni uzee tu ilifika ikabidi akunje jamvi, lakini the willpower to live, hiyo Vesna ni unmatched. Na tunafungia hapo wadau. I hope imewabamba sana. Kama imekubamba ita mbogi wakuje wapiga subscription hapo, tuongeze hiki tu. Nataka tuingie hata kama 300 hivi, nisikie watu wakifika 300,000 subscribers wanasikia anga aje. Na kama imekubamba, you know what to do. Cheza kama wewe, ingia pale, gonga kitu hapo kwa Till, tutafurahi. Mungu awabariki sana. Nyinyi ni wa true. Adios muchachos. Peace. Okay, it's home time.